phê. Thủ Đức không có, không thấy. Thì đây đồ tận nhiều. Em không bị vậy. Còn đây chưa, còn đây. Đây chào bà sở đây có dạ nhở. Dữ dội. Này phải quay chứ. Ở giờ. Nói là chưa. Ở nhà đó nói trên của mấy thằng này. Alright, 5, 4, 3, 2, 1, and Happy New Year! Welcome to Year of the Horse, everyone, 2026 at the Chợ Tết Center, Calgary, Alberta, Canada! Xin chào tất cả quý vị đến với Hội Chợ Tết Xuân Bính Ngọ 2026 đang được tổ chức tại trung tâm Chợ Tết Center của thành phố Calgary, tỉnh bang Alberta, Canada. Xin kính chào tất cả quý vị một lần nữa. Xin trân trọng kính chào tất cả quý vị đến với Hội Chợ Tết 2026 do hội sinh viên cùng với tất cả các hội đoàn tại thành phố Calgary đứng ra tổ chức. Thật là hân hạnh được một lần nữa gặp tất cả quý vị và xin mời quý vị một tràng pháo tay thật lớn cho tất cả các em trong hội sinh viên Việt Nam. Quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. Cộng đồng ơi, quốc gia đến ngày giải phóng, đồng lòng cùng đi hy sinh quyết chí thăng sống. Vì tương lai quốc dân cùng sống pha khói tên, làm sao cho nước sông từ nay luôn vững bền, dìu cho thay phơi trên cương giáo. Thủ nước lấy máu đào đất bao, nổi dòng lúc biên phải cần giải quy, người công dân luôn vững bền tâm trí hùng tráng quyết chiến đấu, làm cho khắp nơi vang tiếng người nước Nam cho đến muôn đời. Công dân ơi, mang hiến thân dưới cho công dân ơi, mang làm cho khối hợp thoát cờ và bé vàng nổi dòng sức dân nghìn năm dần trong lạc hồng. Sau đây là một phút mặc niệm để tưởng nhớ tất cả những chiến sĩ đã hy sinh trong công cuộc chiến đấu bảo vệ tự do cho Việt Nam. Phút mặc niệm để tưởng nhớ tất cả những đồng bào đã hy sinh trên đường vượt biển tìm tự do. The silent moment to remember all the soldiers of the South Vietnam Army to fighting for the freedom of the South Vietnam before 1975. And the silent moment to remember all the Vietnamese people who lost their life on the way to seeking for the freedom over the sea in the jungle. The silent moment begin. The silent moment is over. Please sit it. Thank you very much. Cảm ơn tất cả tụi con. Thank you, thank you. Và xin mời tất cả quý vị xoay vào bàn thờ tổ và chúng ta sẽ tế tổ ba lạy. Yeah.
Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và xin dâng quốc tổ ba lạy của chúng con để hướng về công ơn dựng nước và giữ nước của các bậc tiền nhân. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều, một tràng pháo lớn cho tất cả các đại diện các hội đoàn. Xin cảm ơn quý vị. Tiếp theo chương trình, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi chào đón vị chủ tịch đáng kính của Hội Người Việt Calgary, ông Thôi Nguyễn, lên sân khấu để chính thức khai mạc Hội Chợ Tết Xuân Bính Ngọ. Với sự lãnh đạo tận tâm và bền bỉ, ông đã góp phần quan trọng trong việc gắn kết cộng đồng và gìn giữ những giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của người Việt chúng ta. Xin kính mời ông Thôi Nguyễn. Ladies and gentlemen, please join us in welcoming the esteemed president of the Calgary Vietnamese Canadian Association, Mr. Thôi Nguyen, to the stage for his opening remarks. His dedicated and steadfast leadership has been instrumental in strengthening our community and preserving our rich cultural traditions. Please give a warm round of applause for Mr. Thôi Nguyen. Thank you, our MCs, very beautifully. Thank you very much. Good afternoon, everyone. I will have a few words in Vietnamese first. Kính chào tất cả quý vị. Kính thưa quý tôn giáo, hội đoàn, quý vị quan khách và cộng đồng người Việt đến từ khắp mọi nơi. Thưa quý vị, khi chúng ta gặp gỡ ở đây hôm nay, chắc chắn không ai tránh khỏi những xúc động cùng nhau đón Tết trong sự ấm áp của tình bạn và gia đình. Với những trái tim tràn ngập niềm vui để cùng ăn mừng Tết truyền thống được tổ chức tại khuôn viên đẹp đẽ Genesis Center này, chúng tôi xin được gửi lời chào đón và nói lên lòng cảm kích của chúng tôi đến với tất cả quý vị. Tết Nguyên Đán là thời điểm của những lễ hội tưng bừng về văn hóa, truyền thống, đánh dấu một khởi đầu mới tràn đầy hy vọng và hứa hẹn cho năm mới khi chúng ta vẫy chào quá khứ và nắm bắt tương lai. Chúng ta đến với nhau để tỏ lòng tôn kính tổ tiên, cảm tạ những ân sủng năm cũ, củng cố mối quan hệ gia đình và bước vào năm mới chứa đầy hứa hẹn của thành công và may mắn. Năm nay với những đóng góp liên tục của nhiều tôn giáo, hội đoàn trong cộng đồng, đặc biệt năm nay Hội sinh viên Việt Nam của chúng ta tại Calgary do hai em Brandon and Jessica đứng ra tổ chức, sắp xếp điều hành chương trình Hội Chợ Tết cùng với các tôn giáo, hội đoàn liên tục trong những tháng vừa qua. Vì vậy chúng ta mới có được buổi chợ Tết như ngày hôm nay. Thưa quý vị, Tết Nguyên Đán nó không chỉ gói trọn vẻ đẹp của di sản văn hóa mà còn đóng vai trò như một dấu mốc của sự đoàn kết, thu hẹp lại khoảng cách và nối kết những trái tim cùng một nhịp đập. Nếu không có các hội đoàn tham gia tình nguyện từ nhiều cá nhân, tôn giáo, hội đoàn, từ những bạn trẻ đến những vị cao niên, chúng ta sẽ không đạt được những gì chúng ta đang có như ngày hôm nay. Thay mặt Hội Người Việt Calgary, tôi xin gửi đến quý vị lòng cảm tạ về sự đóng góp của tất cả quý vị cho ngày hội chợ Tết của cộng đồng chúng ta. Thưa quý vị, khi chúng ta bắt đầu năm mới này, cầu mong tinh thần Tết cho chúng ta thật nhiều hy vọng và tràn đầy niềm vui. Kính chúc quý vị và gia đình năm Bính Ngọ luôn an lành và hạnh phúc. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Sau đây tôi xin có vài lời bằng tiếng Anh. Good afternoon, our dear special guests and Vietnamese community. As we gather here today, on the last day of January, in the joy and warmth of friendship to celebrate the traditional Tết at this beautiful Genesis Center.
We would like to extend our welcome and appreciation to you all. Lunar New Year is the time of jubilant and traditional festivity that usher in a new beginning of hope and promise. As we bid farewell to the past and await the future, we come together to honor our ancestors, appreciate the blessing of the old year, strengthen family ties, and welcome the coming year with hope of success, prosperity, and good fortune. This Lunar New Year's celebration has been executed magnificent from encapsulating the beauty of our cultural heritage and serving as a landmark of unity, bridging gaps and aligning hearts through the same heartbeat. This is due to the endless volunteer efforts of many associations in our community, particularly the Vietnamese Student Association from the UFC campus, who stood at the helm, leading the preparation, planning, and programming of this year's celebration. During the past few months, without fail, our two youths, Brandon and Jessica, continually attended meetings involving in all association and religious group within the Vietnamese community to put on the exciting and inclusive Tết festival we are enjoying today. Without the volunteering of many individuals, we couldn't have achieved what we have today. On behalf of the Calgary Vietnamese Association, I would like to extend to everyone our deepest gratitude. As we begin in this year, may the spirit of Tết bring to our life immense hope, joy, and prosperity, and of course, lot of food too. Thank you very much. Cảm ơn quý vị. Sau đây chúng tôi xin trân trọng kính mời Ngài Mohammed Yassin, Thứ trưởng Bộ Đa Văn hóa tỉnh bang Alberta, lên sân khấu để gửi lời chúc Tết đến tất cả quý vị. We would now like to invite the Associate Minister of Multiculturalism, Honorable Mohammed Yassin, to the stage. Thank you very much for that very kind introduction. It's such a pleasure for me to be here today in this very important event, along with my colleague MLA Peter Singh, who always advocates for Vietnamese communities, and also members of Calgary Police and the community leaders. Ladies and gentlemen, good afternoon. I am very pleased to join you today, join the Calgary Vietnamese Canadian Association as we celebrate Tet, the welcome the year of the horse. Tet, the festival of the first day, is a time of renewal, celebration, family, and cherished traditions passed down through generations. It also reminds us the strength found in community and the importance of nurturing the relationships that supports shared prosperity. As we embrace the year of the horse, we celebrate qualities that resonate deeply across cultures: strength, freedom, agility, endurance, and generosity. These traits instill in us the courage to pursue opportunities,
the resilience to overcome challenges, and the spirit of independence that drives progress. As Alberta's Associate Minister of Multiculturalism, a key part of my job is to support the province's diverse cultural communities. This includes helping to foster a place where people from all backgrounds can thrive and proud to call Alberta home. We do this by working with the Premier's Council on Multiculturalism, which includes a member from Vietnamese community to strengthen cross-cultural understanding. And I think that member, that man is sitting here as well. He's also past president of this association and has been very active in the past in the association. Supporting anti-racism initiatives through the Alberta Racism Advisory Council, including work within Asian communities and providing funding through ethnocultural grant programs and anti-racism grant programs to empower communities initiatives. These are just a few examples of how Alberta's government is working hard to support multicultural in this province. In that spirit, I am proud to have been part of the work in May of 2024 to recognize September as Vietnamese Heritage Month in Alberta. So September is Vietnamese Heritage Month in the province of Alberta. Give yourself a big round of applause. The Vietnamese community has played a significant role in building the cultural richness and diversity of our province, and I am proud to be invited here to celebrate with you today. Lunar New Year is a celebration that reflects the very best of our multicultural society. They show how traditions can be preserved and shared, creating bridges of understanding and enriching Alberta's collective identity. Later this month, on February 17th, thousands of Albertans and more than 2 billion people around the world will celebrate this occasion. Today, let us carry forward the spirit of unity, prosperity, and hope that Lunar New Year represents, strengthening the bonds that connect our communities across cultures and generations. May this new year bring health, happiness, success. So, chúc mừng năm mới. Thank you very much. One thing I should also mention here is that Alberta recognizes immigrants who have made huge differences in our communities, have done work in entrepreneurship, science, technology, and research. So if you have anybody that you could nominate for Alberta Immigrant Impact Award, look around in your communities and please nominate someone from your community in the upcoming nominations that will be happening later this year. Thank you very much and all the best to you and your families. Thank you, Mr. Mohammed Yassin, for the wonderful speech. Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị thưởng thức màn múa lân thật đặc sắc do nhóm múa lân và võ thuật Jing Wu Tình Võ trình diễn. Thank you so much, Honorable Yassin Mohammed. We would now like to kick off our entertainment program with the Jing Wu Lion Dance and Martial Arts Group. Please enjoy the lion dance.